Wetso madumedi kgang ke tsa BOTSWANA television phirimaneng ya labone re gasa ka tlhamalalo tota go tswa toropokgolo Gaborone ntse o kopana le nna Benson Phuthego mme ka go rialo mako re ditibolegela ka go leba ditlhogo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a mogala baemedi ba mafatshe a Uganda, Kenya, Spain le Canada. Tomagano ya puso le kampani ya DBS e gatelela maitlamo a puso a go oketsa tiriso ya meamuso ya lefatshe leno go godisa ditlhabolo. Mo go tsa metshameko batabogi ba monogae ba simolola go itlhokeletsa kgaisano ya BOTSWANA Golden Grand Prix e tla tshwarwa mo kgweding ya Moranang. Wetso yo tabong a ranola ka puo ya diatla ke ene Patricia Chobonyane mme ga re tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o paketse amogetse makolo a itshupo go tsweng kwa baemeding ba mafatshe a Spain le Uganda. Mafatshe ao a na le tirisano mmogo le lefatshe la BOTSWANA mme ebile a solofeditse go tiisa botsalano jo mo mehameng ka go farologana ga yone e akaretsa le mhama wa kgwebo. Ke ikantse khumalo ka pego. Mafatshe a BOTSWANA le Spain a na le dingwaga di feta 40 a ntse a kola tirisano mmogo mo mehameng e farologaneng e akaretsang puso ya batho ka batho le tsa kgwebo. Tautona Masisi o rotloeditse moemedi wa lefatshe la Spain Re Alberto de la Cal Garcia yo tla bong a dira thomo ya gagwe le kwa lefatshe la Namibia go ngokela lefatshe la BOTSWANA babeeletsi mo mehameng e tshwana le ya meepo le metsi. We have interacted with a number of corporations in Spain. We've tried to interest them to invest here as they respond to our tenders. And we do not tender through the political leadership at all. So it's all transparent and above board. And so we look to you, Honorable Consul, particularly to facilitate the embassy in Windhoek to encourage investment of such technically competent business persons in the water sector particularly and mining. We praise, recognize and admire, share the pride of BOTSWANA's good work, magnificent exemplary work in advancing socio-economic development and in moving forward the advancement of its population. And this is something which is always in our mind when we think of BOTSWANA, be it in the field of minery, tourism, so many other economic activities that have resulted in the well-being of your population. Moemedi wa lefatshe la Uganda Re Amore Paul a re lefatshe la gagabo le tla itletsa la BOTSWANA mo go tsa kgwebo ka go reka melemo ya bolwetse jwa tlhako le molomo monogae jwa boleletseng Tautona Masisi gore bo sa tswa go tlhagoga kwa lefatsheng la gagabo. Uganda, for lack of a better expression, has been a pillar of strength and support for BOTSWANA's development, and we can never forget that. And many of our technocrats in very highly specialized fields, education, in the health sector, legal sector, were trained in Uganda or were Ugandans who came and served here. So after you left Kampala, we actually had a major outbreak now of foot and mouth disease, and the cabinet this Monday sat and came up with key resolutions. One of it is to source urgently about 10 million doses of vaccines. And this morning I was in touch with my Minister for Agriculture, and they're very keen, on top of the team of technical people who will be going to identify samples, collect samples, so that they can do investigations on the different strains of viruses that we may have. Tautona Masisi o rotloeditse baemedi ba go itshwaraganya le setšhaba mekgatlho le makalana a farologaneng mo BOTSWANA go tiisa botsalano le go sekaseka mehama e mengwe go godisa ditirisano. Ke kantse khumalo BOTSWANA television Gaborone. Me re salefo baemedi ba mafatshe a Canada le Kenya le bone ba phaketse ba ile go ipega kwa go Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ka moso gompieno.
Mafatshe a Botswana le Canada a dirisanya thata mo mohameng wa kgwebo bogolo jang wa ditemane. Tautona Masisi a re kgolo ya mohama o mono Botswana e rotloeditswe thata ke lefatshe leo. Botswana and Canada go back a long way. Canada is very special to Botswana. It's been central to the development of Botswana, particularly in the area where Botswana has benefited the most out of the harnessing of its natural resources, diamonds. It was a country like Canada, consistent with the values that it represents of integrity and a deep commitment to development, that you could find upright professionals who advise the Botswana government on the model of engagement with De Beers. If it were not for those three, we would not have had a Botswana. Canada deeply values our friendship with Botswana. We appreciate Botswana's long tradition of democratic rule of law, their human rights record, the leadership that you have in the region on those issues as well, and including your role with SADC. You mentioned the Commonwealth. That's a bond that is going to be there always. On diamond, we have a lot in common. I know. Canada is the only countries of the G7 that is a diamond producer, and we have Canadian companies very active here. We have companies that are active here and active in Canada, like the Beers you mentioned, and we are committed to continuing to work together to resolve whatever challenges that we may have. E re lentswa mafatshe a Botswana le Kenya a na le botsalano jwa motia. Tautona Masisi a re tirisanyo mo mohameng wa tsa kgwebo ke yone fela go santseng e saletse kwa morago, mme mafatshe ka bobedi a tlhoka go itiisa. We are happy that there's room for growth through the Africa Continental Free Trade Agreement. This will continue to foster our trade ties and open up opportunities for the people in our countries. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Re ntse re tswella le kgang. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlotse amogetse molekane wa gagwe wa lefatshe la Zimbabwe Re Emerson Mnangagwa yo mono go tsena putego ya bone kana kere ya bone ya go buisana ka methale ya go godisa botsalano magareng ka mafatshe o mabedi kana Botswana Zimbabwe Binational Commission. Baeteledipele ka bobedi ba solofetse go bua ka dikgang tse di itebagantseng le go godisa mahama wa tsa kgwebo le peeletso gareng ka mafatshe o mabedi go akaretswa go nonotsha tirisano mmogo mo mehameng ya tsa kgwebo mo mafatsheng a mabedi. Phuthego eo ya malatsi a mabedi e solofetse go wela ka matlhatso. Umagadi wa Tautona Meneo Masisi o rotloeditse makalana otlhe a dirang dipatlisiso go thusa go tlhabolola dikgwebo tsa bomme ba ba itshetsang ka dithoto tsa meamuso ya tlholego. Moumagadi o buile se gompieno jaaka na tshwaraganya setlhopha sa Mabolo Women Moana Products le lekalana la National Agricultural Research and Development Institute NADI kwa motseng wa Mabolwe kwa kgaolong ya Bobirwa. Kabelo Kgakollo wa Bega. Ba ke bomme ba Mabole Women Moana Products Project ba ba ipopileng setlhopha go itsitsa ka setlhare sa moana le maungo a sone. Setlhare se se bona motlhofo mo kgaolong ya Bobirwa. Kgwebo e fela jaaka tse dingwe e le bogadi bo gaufi mme ebile na le dikgwetlho di le mmalwa. Dira yokate ba rara go ara dira teng yokate ka yona mme go sa telele go moana wa rona go ka dira dilo di le dintsi mathata hela gore ga rena didirisiwa. Moana wa rona re kgona go dira manyelana ka one ra go gape ra dira di-necklace ka one re kopa thotloetso re se bapala kwa sekgweng re tsamaya ka maoto re tsamaya ka mesese Daddy, maybe. They're Cooper. Oh, e le bontlhabongwe jwa go fa bomme ba dithata go tsweletsa kgwebo ya bone mohumagadi wa ga Tautona
o ba tshwaragantse le ka nna la dipatlisiso la National Agricultural Research and Development Institute NADI. ba ga e so dumela gore bomme ba Mabole Women's Group ba mo botlhaneng wa food security ebile ke dumela gona gore ba mo bone moono o motlhokegi ga rona tautona a o buang wa mindset change gore ga o re nna ke mo motseng o kgakala ditlamelo motse wa Mabole gore a go ke tla phutha magogo bomme ba re nnyane tlo go ikemeletsa ka dinao ba baka tsa dithuto tse ka tlhoafalo ga go ba le sepe gore ba fetole matshelo a bone go nna botoka fela jaaka mephatsi mo matshediso yo go bang ka setare sa moringa le moretologa jaaka puso e bolela gompieno gore a re ikege ka dithuto le dikitso tse re nang le tsone go ntšhafatsa matshelo a rona go a ntlafatsa go oketsa boleng ba botshelo ba rona ke be jaanong ke tsaya matlhare ya ke dira tee ke be ke tsaya matlhare ya setlhare sa moringa ke dira bupi gore o kgone o tsenye mo motogong o ne o nonotshe mmele jaanong ke gano go le kgothatsa bomme gore go a kgonagala gore a ditsatlholego tsa rona tse re nang le tsone mo tikologong re di oketse boleng jaaka re bolelelwa. Mogadi wa Tautona a re bomme ba tlhokana le dikitso tse di maleba tse di ka ba thusang go kgontsha lefatshe leno go ntsha dijo tse di lekaneng. I urge research institutions to support these community initiatives that center around use of indigenous resources, such as in this case, the baobab fruit. This could include offering the technical support that enables these enterprises to thrive, providing the beneficiaries economic benefits which will uplift their livelihoods and alleviate poverty. Of course, giving due regard to sustainability, so these indigenous resources are available for generations to come. Mogadi wa Tautona o gatelela botlhokwa jwa go fetola dikakanyo mo leetong la maitlamo a ditlhabololo tsa sennelaruri. Kabelo BTV News, Mabole. re boela mo notoropokgolo Gaborone moatlhodi mogolo wa lefatshe leno Re Terence Ranwane o supile fa makgotla a ditsheko a itemogela mekwakwa ya ditsheko tse di saletseng kwa morago selo se se felelang se baya ka ba ba ikuelang ka fa mosing a re bolwetse jwa COVID-19 le go emisiwa ga metsamao ya batho go nnile le seabe se se tona mo palong e kwa godimo ya melala ya ditsheko fa a bua kwa tshimolodisong semmuso ya ngwaga wa ditsheko moatlhodi mogolo Re Ranwane a re go tlhomile komiti ya maemo a ntlha e tla thusang go takamano a go fedisa jalo seemo se sa tiego ya ditsheko pego ka botlalo ka o abetswe Mpulubusi. Go ya ka moatlhodi mogolo Re Terence Ranwane segatla sa COVID-19 se nnile le seabe se se tona mo go direng gore ditsheko ka bontsi di bo di saletse kwa morago le fa go ntse jalo go supagetse fa go na le dikgwetlho dingwe tse le tsone di nnile le seabe dikgwetlho tseo di akaretsa go tlhaela ga bodiredi le letlhoko la bonno jwa boatlhodi. Ranwane o supile fa tsotlhe di tla apara tshiamo mo nakong e sa fediseng pelo ka lekgotla la ditsheko le dule ka lenaneo A multi-departmental committee comprising of the Administration of Justice, the DPP, Botswana Police, Attorney General, has been set up, chaired by the Permanent Secretary in the Ministry of Justice, to find lasting solutions to the existing issue of backlog of cases. The exercise encourages the identification of all criminal cases that are considered as a backlog and development of a strategy to unlock bottlenecks from the commencement of investigation of this case all the way to adjudication. The exercise has just commenced and relevant stakeholders within the justice sector are involved in the data collection. Moatlhodi mogolo a re go okeditswe palo ya bomakastrata mme ebile ba le mo lebelong la go tokafatsa maranyane mo dikgotleng tsotlhe tsa ditsheko ka maikaelelo a go thusa go fokotsa ditsheko tse di saletseng kwa morago. Court records management system and judicial case management remain part of the basic tools on which the digitization of judiciary lies. The development of e-filing and accessing of information at the click of a button is closely tied to a functioning CRMS and JCM, which are themselves meant to increase productivity. Moatlhodi mogolo o kgadile mokgwa o ka one bangwe ba dirisa ditsompelo go pega ditsheko tsa bone kwa ba sa nneng teng mme ba akanya fa ba ka fenya tsheko kwa makgotleng ao a re seo se kgotlhela boleng jwa makgotla a ditsheko. Just as the Honorable Chief Justice has stated in his address, we have also
We have also observed the trend that some attorneys who litigate, especially against the government, would leave courts within their locality to file court process in faraway places. This defeats the objective of controlling litigation costs in dispensing justice. I therefore, my Lord, advocate for a civil justice system that is user-friendly rather than one that is plagued by high costs and accessibility issues. Mamelao mogolo le moatlhodi mogolo ba supile fa mokgwa o wa go isa ditsheko kwa mafelong a kgakala ke bangwe ba na le tumelo ya gore ba tla fenya ditsheko o tshwanetse wa tsebogelwa ka pele seemo se ya masweng wa Betswe Mpolobusi, BTV News, Gaborone. Me go tlhalosiwa jalo gore ditsamaiso tsa semolao le tse di laolwang mo go tlhomameng ka fa ditswammung di dirisiwang ka teng ke nngwe ya dintlha tse di beile lefatshe la Botswana mo maemong a kwa godimo go gaisa mo kgaolong fa go tla mo go nneng lefatshe le le nang le tikologo e kgatlhisang go ka ngwa ka babeeletsi go dira kgwebo mo lehatsheng le se senogile kwa bokopanong jwa tsa merero ya meepo ya lefatshe la Botswana le Canada kwa Cape Town, Africa Borwa mo bothokong jwa phuthego kgolo ya mining Indaba itshidileng ka betse wa bega. Phuthego ya meepo ya malatsi a mane e nnile le metseletsele ditiragalo dipuisano gape e nnile seabe segolo mo go tiiseng le go atoloseng mosepele wa go rotetsa peeletso le kgolagano gareng ga Botswana le mahatsha a mangwe a akaretsa la Canada. Bokopano jo bo sedimose ka mahelo a kgwebo mo Botswana a kgathisang go ka beeletsa mo go one ke dikhamphani tsa mahatshe tse di kaeletsang go dira jalo. What is really driving investment climate in Botswana? We would like to pride ourselves that we've got a very good legislation and policies that will go a long way towards helping an investor to come into Botswana. And ever since we found resources in our country, we made sure that these are prudently managed such that there's no level that could deter or ward off any possible investor. One of the key tenets that has been enshrined into our legislation is to make sure that wherever you find a mineral resource in the country, it goes towards national development. Ditsamaiso tse di thomamisang tikologo e nonogileng ya go dira kgwebo mo Botswana ga di temothohela mme di tiisiwa ke ditsamaiso tsa semolao tse di netamisang boleng jwa mohama wa kgwebo. Botswana's centrality in Southern Africa, sound road network infrastructure, good labor relations, political and macroeconomic stability, high literacy rate, the liberal open law tax environment Botswana offers, as well as the absence of exchange controls, collectively make Botswana a compelling investment location to domicile in on the African continent. The court has recently issued a judgment compelling the ministry to issue a renewal of a prospecting license. So that demonstrates the level of the independence of the Botswana judiciary. So we're looking at a system of robust contract law, an independent judiciary, and now I want to just do a romp through mining legislation and ownership of mineral rights. The main mining legislation in Botswana is the Mines and Minerals Act, the Mines, Quarries, Water and Machinery Act, and the Environmental Assessment Act. Phuthego ya mining Indaba e ngwekile ebile kopantse bana le seabe ba heta dikete di hera bobedi go ralla lehatshe ba palo e heta makgolo a supa a bone e leng babeeletsi mahatsa a hano a heta lekgolo a bana le seabe ba tswang go gone go akaretswa la Botswana a nnile le seabe sa thetso le temogo ya tse mahatshe a se tsholetseng a mangwe gore go ya pele kgaolo ya Afrika e nne le tshiamelo ya go thabolla mohamo wa moepo ka kakaretso. Utshidile Onkabetse, Botswana Television, Cape Town, South Africa.
Re sa le gona ko kwa Kapa Afrika Borwa kwa putegong ya mining indaba e welang gompieno kwa Cape Town. Tona wa ditswamong le kgothetso rre lefoko moagi o ka ile fa tomagano le company ya DBS e gatelela maitlamo a puso ga oketsa tiriso ya maamuso a lefatshe leno go godisa ditlhabololo. Tona moagi o tlhalositse se mo puisanong e neng e tshwaraganetse jalo le mookamedi wa DBS rre Al Cook go tlhalosa ka botlalo tumalano e shafaditsweng gareng ga lefatshe la Botswana le company eo ya DBS. O tshedile o nkabetse wa tswelela. Dingwaga tse di lesome tse di tang ke tse dikgolo mo mosepeleng wa tswelelopele ya lehatshe leno ka leeletsa go thabologa go nna le tsholelo e kwa godimo. Sister Jana le sena go nna le tumalano e ntšha le DBS ya thekiso ya ditemane ngogola bobedi jo bo dumela ga se e le kgatelopele e kgolo. The diamonds that we are mining are finite, and therefore when they are finite, it means that we need to diversify our economy beyond these diamonds of today. Therefore, we needed a very transformational deal that will ensure that there's sustenance, the sustainability for generations to come. Firstly, it's a real desire for a strong win-win partnership. Second, it's the stability and the rule of law that Botswana has been famous for over half a century. But thirdly, and really importantly, it's the sense of vision that goes back to the 1960s, but also when I met first with Minister Moahi and His Excellency President Masisi, they were absolutely clear that they wanted a deal that stood the test of time. Botswana le DBS di mogopolo wa gore tshwetso ya mahatsi a G7 ya gore ditemane tsa mahatsi di thomamiswe kwa Belgium e ka sekwa botoka ka ibile mahatsi a tshwanela Botswana a ne le mothala o thomameng wa kepo ya ditemane mo go ka lereng tshepo ya ditsamaiso tse di thomameng. Botswana stands a good example because we've been doing that for over 50 years. Therefore, I believe that it is a call to us. Rather than being something that should worry us, it is a call to us to ascertain that our diamond mining or any other mining has been responsible mining, and we will continue to do that for the benefit and betterment of mankind. If you buy a diamond from Botswana today, whether you're in America, the United Kingdom, France or Belgium, you know exactly where it's from. If you buy a diamond from De Beers, you know exactly where it's from. Let's build on that sense of certainty, let's build on those systems, and let's build on the confident track record that Botswana's built up. Lehatshe la Botswana le itsholelo ya lone e ikaegileng segolobogolo ka kepo ya temane le mo maemong a kwa godimo a mahatshe a ntshang boleng jwa ditemane tsa tlhwatlhwa le maemo a bobedi a mahatshe a ntshang ditemane ka bokete le tsweletse ka go kabakanya itsholelo ya lone ga mmogo le mohama wa moepo go gogela kwa dithabologong tsa sennela ruri. O tshedile Onkabetse, Botswana Television, Cape Town, South Africa. A re boela mono gae banana ba rotloeditswe go inakanya jalo le mananeo a puso a leng teng go intsha mo lehumeng ka go tlhama dikgwebo tse di ka thusang le gona go thapa banana ba bangwe. Fa bua ko phuthegong e neng e rulaganyeditswe banana maabane le go ba fa sebaka sa go ntsha dikagelo ka pego ya kgaoganya ya madi a setšhaba. Tona wa lephata la madi mme Peggy Serame a re mananeo a mašwa a tšhema le motshelo scheme a tla thusa thata ba ba nang le dikeletso tsa go tsena mo dikgwebong. Pego ka Terima Kgweng le Tumisang Vinte. E re ka lethoko la ditiro le tsweletse ka go gonela pele bogolo jang mo bananeng puso e dira gothe mo e ka go kgonang go ntsha banana mo lehumeng ka tshimolodiso ya mananeo a farologanyeng. Lenaneo la tšhema ke lengwe le banana ba ka inakanyang le lone go tokafatsa matshelo a bone. O ka tšhema le wena o ka itirela tiro ba e direla le ba bangwe. Mongwe a tla re eo ke tsa bo semama. I hope jaaka re bua ka mindset gore re se go bona dilo dingwe di sa re tshwanela batho ba. That has to change. Banana ba ne ba nna le sebaka sa go ntsha dikagelo ka pego ya kabo ya madi le go ntsha megopolo ka gore go ka tokafadiwa mo dintheng dife. In simple terms, what did I like about the budget speech? One thing I appreciate and love about the budget speech is that the most people who are going to benefit from this are young people. It's centered with the youth. I look at the sports development fund, I look at the arts and creative arts, so as infrastructure development, this digital transformation budget. All these things are relating to us, the young people. We are the ones who are most likely to benefit from this initiative. I'm quite happy with the budget speech, apart from the Ministry of Education. I feel like there should be an audit as to how
money is spent at the Ministry of Education, because I think previously on Monday we had the release of the JCE results. We had about 6,000 youths within the JCE results. I don't know, that's a very, very area of concern, because there are billions of dollars pumped into the Ministry of Education year by year, yet the results always come back appalling. So mongwe wa badiragatsi ba tsa metae o ne a supa fa madi a ka dirwa ka ditsela tse di sa tlwaelesegang ka tiriso ya maranyane. So I've been doing the Facebook thing since 2017, and till to this day I am able to pay my bills, take care of my kids, take care of my family, you know, to spoil myself also. So what I'm really trying to say is, sometimes we take stress if you didn't do well go school stress sometimes most times we can make a living with our talents. Lephata la madi le tla tshwara diphuthego mo dikgaolong ka go farologana go rola ditsotana le melawana ya mananeo a masha a tšhema le motshelo scheme maikaelelo e le go fa batho thuto e etetseng ka mananeo a. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Wetsohela gona o tsubang se gona sa ditshwantsho tlhodimetse sentle bontle mo dikganyeng tsa Botswana Television mo tsatsing la labone me ga re tswelela. Puso ya lefatshe la Botswana e tswelela ka maikelelo a go upolola kana go unyolola jalo le go tsosolosa ditalente tse di harologaneng tsa Batswana ka maikelelo a gore di ba tsenyetse letseno le le botoka go ka ba tshedisa le ba malapa a bone. Se se tlhalositswe sokologong eno ke tona kwa lephateng la ofisi ya Gatautona Reka Bomoroeng jaaka na simolisa lelano la go ribolola ditalente la Department of Broadcasting DBS Talent Search ka tshwaragano le company ya Big Dog Productions ko motseng wa Mhalapye. Mojadi Mokibelo wa Bega. Tsatsile la boletswa go simolodisa legato la bobedi la lenaneo la go ribolola ditalente tsa badiragatsi ba ba tswang ko tlase ka lephata la Broadcasting Services DBS le tshwaragane le company ya Big Dog Productions. Tsholohelo ke go supa bokgeleke jo bo kgatisang mo seraleng ga badiragatsi ba mme pheletsong ba nnile dikitso tsa go diragatsa mo diraleng tse ditona mme ba iponele le mmenyana go itshetsa. Ba getswe ke batla go le tlhomamitsetsa gore puso ya ga motlotlegi mogolo Rai Thomasisi puso e mo setilong e itlamile goromente o itlamile gore kganye ya bodiragatsi e tshwanetse go emelwa ka dinao ka gore re lemogile ra itse gore bodiragatsi ke bone bo ka tshetsang ba ga rona ka gore ke kitso ye modimo a go neetseng ke kitso ye o nang le yona ke talente ye o nang le yone o le ngwana wa Botswana o le ngwana wa Motswana o ka itshetsa ka yone wa ba tshetsa ba bangwe ka yone. Maikelelo a puso ke go ema badiragatsi nokeng go phunyeletsa mo marakeng wa monogae le mahatshe a sele. Bodiragatsi bo epololwa mo dintlheng tsotlhe tsa lehatshe mo bana ba neng ba sena go ka bona ditsompelo tse di ba thusitseng di a ba thusa ga ba ribolla ga ba bontsha gore talente ya bone e ka simolla go ba jesa. Television le radio e godisa modiragatsi le ene o tshwanetse ke go fia sebaka sa gore a ipe mo pontsheng gore television le radio di tletle di mmone di mo kgatlhegele. O ka tsenya bana sekolo ka bodiragatsi o ka ikagela ntlo wa kgweetsa kolo e o batlang ka bodiragatsi mme go botlhokwa gore your mindset le one e be le go godimo go batlang gore re go tseele teng. Banni ba motse wa Mahalape ba amogetse lenaneo le mme tsholohelo e le go ipona ba gatetse pele mo go tsa bodiragatsi. Mme mo boemong ba motse wa Mahalape le bo moemo re itumetse hela thata mo go Maswetona gore be re tsatsi leno o ba tlo simolodisa go ribolla talente mo motseng wa rona ka re itse gore motseo ke motseo ha gare ga lehatshe la Botswana le batho ba ba tsileng o tsile le bone jaaka o bua ba ta reka di-airtime ba tshele dipetrolo
ba be ba je mo motseng wa Mahalape mme ha le dira jalo la bo le rotloetsa itshulelo ya motse wa Mahalape ka seo ra le leboga. Thulaganyo ya DBS Roadshow National Talent Search e tla rala dikgaolo tse di garologaneng mo lehatsheng leno mme badiragatsi ba tabo ba supa bokgeleke mo dithopheng di akaretsa tsa mmino, poko, moopelo gareng ga tse dingwe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television. Re tswelela re Dux Rothman molemi wa ditapole yo tumileng thata kwa kgaolong ya gantsi ya re tshwetso ya puso ya go emisa theko ya merogo go tsweng kwa ntle ga lehatshe leno ke nngwe ya dikgato tse ba di itumeletseng fela thata. Re Rothman a re kgato e ba letla gore ba ka lekeletsa go lema tota gore ba lekeletse ka go lema ngwaga otlhe go na le ka dipaka hale le hale. Re Rothman yo sa leng a simolola go lema ka dingwaga tsa bo 1974 a re batho ba tshwanetse ba inakanya le temo ka e le bogadi. Mo nakong eno tshimo ya gagwe ya gantsi Qualigrow e lemile ditapole mo di temeng tsa 40 hectares dienyense tsa 55 hectares gareng ga merogo e mengwe. Angela Enosa Kapego. Ditapole tse di lemiwang mo kgaolong ya gantsi di phadisana le tsa maemo a ntlha tse di tswang mo mebung e mengwe le mo lehatsheng leno jaaka ditshimo tsa Kopane la Matenga. Nngwe ya ditapole tseo ke tse di lengwang ke ba gantsi Qualigrow, tshimo e simolotsweng ke Re Dux Rothman ka 2017. O itshetletse mo temong ya merogo segolo jang tapole a gatelela ha temo le ha e le mmereko ebile tlhoka madi a mantsi e le dipoelo dintsi. There's no manual for hunting. We are writing a manual now. We are ga go a tshwanela gore go na le bukana e re bolelelang gore mo kgaolong ya gantsi re ka lema eng re ka se leme eng ke go nantse re le ka hela mme se re mo nantse re berekela re gagamatse re se dire. Dikgwetlho ke lone letsatsi le lentsi le le bakang gore go lehatshe le nne le komelelo ka bonako mme re tshwanetse ra bona gore kgwetlho eo re e henya jang. Re ka nantse re le ka go lema se re bonang gore a mme se tla tshwara mme re ha sa atlega a bo re le ka sejalo se sengwe gape jalo jalo ke gone re tla bonang gore mmu wa mono o siametse go ka lema eng. Se sengwe ke gone gore motho o tshwanetse a nna a itlhokometse tshimo ke sengwe se e leng konokono. You must be every day in the market. Puso e ne a tsaya tshwetso ya go tswara melelwane gore go se nne le merogo epe e tswang ko ntle ga lehatshe leno e tsenang mono se gotlhe e le go rotloetsa balemi ba mono gae. Only thing what can make sengwe sa botlhokwa se re ka se dirang gore tshimo e ne le dipoelo ke gore molemi ene ka boene a dire dilo sentle mo gongwe mo gontsi mo ga go mo taolong ya rona. The rest is out of our hands. Mme hela go na le tse di tshwanetseng tsa le jaaka leitlho le le tseneletseng. It's 3 years now, it's the third year of the ban. And the go setse go na le dingwaga tse tharo kemiso e simolodisitswe mme go santse go na le merogo e tsenang mo lehatsheng leno ka bokukuntshwane. Diteraka di heta ka mekwakwa ya merogo ka bokukuntshwane ko melelwaneng sengwe se tshwanetseng sa ema. Naka re go dirisiwe maranyane a tseneletseng a tlhabologileng go tlhodumela diteraka nngwe le nngwe e hetang ka molelwane ke dumela go ka thusa thata go laola seemo se. It will go much better. Go ya ka Re Rothman bao ba nang le kgatlhego ya go dira temokgwebo ba tshwanetse ba ikamanya ba setseng ba itshetletse jaaka ene mme ba kota bolle mo go bone dikgwedi go ithuta gore go bereka eng. Seo ke jaaka ba ka kgona go hitlhelela maitlamo a puso a go kgona go jesa setšhaba. Angela Enosa, Botswana Television, gantsi. Lekgotla la National Arts Council le baemedi ba lefatshe la France mo Botswana ba kopane le ba Alliance Français ba ne ba baya monwana tumalano e itebagantseng jalo le go tlhabolola bodiragatsi jwa monogae. Mokwaledi mogolo wa lephata la thuto le tlhabolodikitso mme Miriam Maroba a re puo ya sefora e ka thusa batswana hela thata go ka kgona go anya go le gontsi mo mafatsheng a sele a bua jalo kwa putegong le babegadikgang maabane go rata moranyane le Samantha ga baeme ba bega. E ne a re ka ngwaga wa 2008 lephata la thuto le tlhabolodikitso le ofisi ya boemedi jwa lefatshe la fora mono ba baya monwana tumalano ya go godisa puo ya sefora le ngwao go tiisa kutlwano gareng ga mafatshe o mabedi e le tsela ya go tsweledisa tumalano eo lekgotla la National Arts Council ba kopane le baemedi ba lefatshe la France le ba Alliance Français ba beile monwana tumalano go tlhabolola bodiragatsi ba monogae. We really value this partnership
Through it, we have been able to capacitate our teachers and not only capacitate them in terms of the training, but also all other support programs, including the arts programs that are going on here. They get immersed into not just the teaching, but also the culture, which enhances, obviously, their teaching ability. The French agreement we are going to sign today, we want to undertake a study where we want to understand fully the market and the creative industry throughout the country. This study will assist us, come up with data for policy making, as well as for proper assistance when we actually know the spread and the diverse of the industry in Botswana. Lephata la mafatshe a sele kwa France le tla thusa go duelelela dipatlisiso tse di tla thusang go bona gore ke dife dikarolo tsa ngwao tse di nwegang morogo go disa itsholelo. Recently, there's also a new capacity that has been proposed to National Arts Council in order to map the cultural and creative industries in Botswana, to have this mapping. And I think it will also, after this mapping is done, it will allow to identify even better what are the cultural and creative industries the international community can partner with in Botswana. And as France, through the Alliance Française, would be happy through this mapping to identify and support Botswana's most thriving cultural and creative industries through artist residence programs, for instance. Tirisano mmogo ya mohuta o e botlhokwa ka jaana e tla thusa go tlisa ditlamelo, boitseanape jwa go lwantsha dikgwetlho tse di farologaneng ga mmogo le go tswa ka ditsela tsa go dira dilo sešwa. Dingwe tsene di ka pala fa matlhakore otlhe a ikemetse ka nosi. Gorata Moranyane, BTV News, Gaborone. Re di konatela mogolwane wa Orange Botswana mme le pata Mafanthomola a re ba simolola letlole la Orange Money ba tshwaragane le ba Botswana Gender Based Violence Prevention and Support Center go thusa jalo ba ba milweng ke kgokgontsho ya malapa. O tlhalositse fa letlole leo le tla letlelela setšhaba le dikgwebo ka go harologana go le abela madi a tla dirisiwang go thusa ba ba milweng ke dikgang tsa kgokgontsho ya mo malapeng. Mme Mafanthomola o buile se kwa bokopanong jwa babegadikgang mono toropokgolo Gaborone Bane. Orange Botswana e tsweletse ya tlhalosa gore e rile go lemoga manokonoko a kgokgontsho ya bong mo setšhabeng ya simolola tirisano mmogo e akaretsang go abela ba malapa a amegileng diaparo le dikobo ga mmogo le go thusa ka madi go bua le go ruta setšhaba ka dikgang tsa kgokgontsho mo metsweding e harologaneng ya dikgang. We want to partner with the media, obviously to raise awareness of this initiative. We want to partner with the public in terms of donating to the account. We want to partner with corporates so that they can donate to the account. We've done a similar exercise during COVID where we had an account and we were collecting donations for COVID. And we felt that GBV right now is a major topic. Almost every day there is a report of an incident involving women, children, men. But the question is, what can we do to help? And as Orange Botswana, we believe that setting up an account to support victims of GBV is something that can help in terms of getting the victims of GBV the help they need. Is it to resettle? Is it to reskill themselves? Is it really to look after children during the transition period where they now have, maybe they have to look for a new job, where they now have to change location?
o tsomolotsana o ke wa tsa metshameko mme o thobisa jalo kgaitsedi ke go segonkwe go ra go he dikgang tsa metshameko ka bonokopila kgaitsedi yake ba dumela Besson o teng wa tsoga mongame o tlhotse nya ke tlhotse rra gore ga tsi ga tsi go tlhelile tsama yang AFCON. Yes, right. So AFCON nyantsi tsa masentle ke hela gone gore re tla ba re bile le setswana se tlhopha se le sa Nigeria gore le bone jalo ba go dira ka tselentsi janja ka maabane re bone le gore ba beditse setlhopha se le sa Afrika Borwa hela gone jaaka no tlhalositse maabane Afrika Borwa yes ba dirile bontle re ka ba phokotha legetla le ge gone ne re soletse go le gontsi mo go bone gore ba represent ka kwano mo Afrika Borwa mme hela tota hela mo hela ga go tshwane ke letse ka nthoma di a tsologa maabane ka gore batho ba tse bontsala rona metang ke kgaitsedi right so ke tla ka go leboga Benson mme ke re dumela wetsotlhe jaaka sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo tla banga go nela dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight mme ka gore letlhe re tsene mo go tsone re simololle ka digogang kwa pele e re lentswa ba garasontswe ke Burundi ka dino tsenne go ilengwe mo motshamekong wa ntlha wa go ipatlela phatlha kwa kgaitsano ya sejana sa lefatshe mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa magarejwana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 17 Jacqueline Gaubinelwe a re ba ithutile go le gontsi mo motshamekong o selo se a dumelang se tla ba thusa go tla ka maduo a kgatlhisang setlhopha seo se tla lebagana gape le sa Burundi ka moso mo tikologong ya bobedi kwa National Stadium a rutlwe go le gontsi ka Lydia Poloko. Magarejwana mono ga e ba tsena mo motshamekong o ba balo ba di la tatlhegelo a dino tsenne go ilengwe tse ba dinisitsweng ke Burundi ka la bobedi mokatisi Gaubinelwe a re lentswa ba latlhegetswe ke motshameko o ba ithutile go le gontsi mme ba ntse ba berekela mo diphosong tseo mo malatsing a mabedi a ikatiso ya bone. Even though we lost with that margin, I wouldn't say the girls didn't do to their best. There's something to take home from their performance too. I could see there was progress as in terms of their performance too. So we just had to work on a few things as from yesterday so that at least we can contain Burundi during our next leg, which is tomorrow. So what I can say is at least now we have something to work up on, as now we have seen Burundi and we have had a feel of how they are playing. So we are looking forward to making sure that we at least continue where we stopped with that good performance. But at the end of the game, Gaubinelwe o ne a tswelela a tlhalosa fa ba ya go tsaya motshameko jaaka o mošwa ka ba ya go tla ka diphetogo tse dišwa mo lenaneong la bone. There's going to be some changes that we are going to make from the first team. Baba by 11 change a thing, not because of injuries. It's going to be a tactical change, and also the injury. I wouldn't say we have any injury. Captain wa setlhopha Lotang Evening a re bana le tshepo le tumelo ya gore ba ya go dira bontle ebile ba kopa setšhaba ka karetso go tla ka dipalo tse di kwa godimo go ba ema nokeng. Even though we lost the first game, I and my teammates, our morale is very high, and we believe much in ourselves that we are going to do better compared to the previous game. We are going to give all our best there at the game. I'm looking forward to Botswana to come and support us. Setlhopha seo se tla tshameka motshameko wa tikologo ya bobedi le Burundi ka la botlhano ka nako ya borataro mo maitseboeng e ntse e le kwa National Stadium. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Fartswelela mothusa mokatisi wa setlhopha sa VTM o nkemetse Renau a re batla tshwanelwa ke go itsosa mo metshamekong e setseng ya Ligi ya Botswana Premier go tswa mo maemong a kotsi mo lokong jaaka ba ibitlela ba le mo maemong a kotsi a bolosome le bone. Renau o kaele so kwa ikatisong ya setlhopha maabane kwa nengaka ya fa bantse ba berekela mo diphosong tsa bone mo bekeng eno ba itlhokoletsa go kopana le Holy Ghost ka matlhatso kwa VTM Arena go motsosofako wa latela. Bafana ba Dijabane ba mo maemong a lesome le bone ka dintha tse lesome le bone ba sena go fenya metshameko le meraro maleka le mane ba latlhegelwa ke metshameko e mengwe e supa. Setlhopha se se katiswang ke motshameko wa pele wa Township Rollers Lotus Tshireletso a thusana le nkemetse Renau se se kintse letwa makgetho a lesome le bongwe mo metshamekong e lesome le bone. Mo maitekong a go tokafatsa setlhopha VTM e kwadisitse batshameki ba le barataro ba akaretsa batshameka pele Thabo Motlhabane le Wilfred Dithwane go tswa Black Forest.
ke kganya ya reputation ya di training sessions tse re di dirang go baakanya gore di nne mo seemong se se siameng ke tsone tse di ka re neelang di-result because ga gona sepe se re se trainang se e le gore gona na re tla re se change gore se re neela di-result ke go dira perfection ya di-training tse re ntse re di dira and then we move forward but hela jaaka re bua game nngwe le nngwe e na le ka ga o e approachang ka teng. For sure tota re mo redlining mongwe le mongwe wa itse mo VTM o tshameka mo VTM le o coacha gore re mo redlining and we are quite sure gore re tshameka le batho ba le gore le bone ba batla di-points jaaka re di bata but rona re di bata go heta bone as we speak. Holy Ghost le bone fela jaaka VTM ba ntse ba sa dire sente bone ba le mo memong a 13 ka dintlha tse 14 ba forologangwa ke ntha le nngwe fa gare ga bone le se se mo memong a kotsi a 14. The Holy Boys ke bona ba tshwereng rekote ya go nosa dino tsa Paulo Ekotase go fita mo nakong eno ka tse ferang bongwe le go nisiwa tse 22. Beke e fetileng Holy Ghost e ne e faphiwa ke Orapa United ka dino tse 3-0. Re berekela thata mo scoring opportunities because ha o ka lebelela senta ba past 3-4 games in last year we are creating a lot of chances but we are not converting them. Re leka go bankanya bone ko gore at least re kgone gore re gore because re go morago ka di-goal. He is the young coach who learn how who like to make a counter pressing, the high press. So I think we are preparing well for them so that we will manage to overcome them. So I think during the weekend we'll come back with the 3 points. Metshameko mengwe ya mathatso PDF 11 ya amogela Orapa United kwa Lobatse Sport Complex. Basireletsi ba Lekijwaneng Galaxy ba amogela Swa Flamingos. Matebele ba etela kwa mogateng wa Loconic United kwa Selebi Phikwe. Ka Sontaga baeteledipele ba Lake Township Rollers ba kampana le Security Systems kwa lebaleng legolo la setšhaba. Masita o ka etalwela ntha tse 3 le 11 Angels kwa Dinaledi Academy fa morupile Wanderers le Police 11 di tagarela metshameko ya mafelo a beke ka go lwela dintha kwa lebaleng la Phalape. Kgomozo Sefako, PTV Sport, Gaborone. a jaanong re garile dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight ka tsa AFCON re utlwe go le gontsi gore go tsamaile ka tsela e ntseng jang. Ditlhopha tsa Nigeria le Ivory Coast di tla kopana kwa makgaolakganyeng a kgaisano ya AFCON morago go fenya metshameko ya tsone ya seka makgaolakgang maabane. Nigeria e fentse baagisang ya Aforika Borwa ka dino tse 4 go tse 2 tsa thago ya di-penalty morago go fetsa motshameko ka maleka a nno setlhopha. Mo motshamekong wa bobedi wa maabane Ivory Coast e notele Democratic Republic of Congo ka nno e le nngwe go lefela go iponela phatla kwa makgaolakganyeng a kgaisano e. Aforika Borwa e tla thulana le DR Congo ka matlhatso go ipatlela maemo a boraro fa makgaolakgang a kgaisano magareng ga Nigeria le Ivory Coast a roganyeditswe go tshamekiwa ka Sontaga ka nako ya bolesome bosigo. Meka gore lo dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight di wela ka tsela ntseng jalo wetso a re wa re kopana kgante jana ka nako ya bofera bongwe jaaka tla go dinela ka Seesemane. Meka gore letlhe salang sentle a nne boroko meletswelele le ntse le tshwere mono mogolo wa #RChange dikakanyo megopolo ga mmogo le boitshwaro. Meka gore lo tla ke di bositse ka go Benson Phutego a bua go nela dintlhakgolo tsa la gompieno. Benson ga itsediake rra a kompetitse lebala le la Lobatse stadium se sa Lobatse ditulo tsa teng tse di mebala e matšaka-tšaka tse nka tloga re ke tsa Afrika o ko teng yana teng di a reng ne di tlhophiwa ke mang nyarra yo o tla re tle re ise ka seke re tle re e bona gore tota mme fa go diragetse ha kae di bona ditulo tsa stadium re ke a di bona ka dintsi triangle yana ke a di bona gore wa e rata mebala o ra mebaleng nya go le ha ntse re ise ka seke o tle re batla re ise ka seke ntse ke ise ka seka le nna ke a bona gore ya no ya ka ntsubu of re ha ne le gore Burundi le Botswana di tshamekela go kana ne re tla tloga re mebale ya Burundi kana ke a go kae go diragalang ke dumela gore ba reditse ba tla bankanya kgannye right ga itseria motho a re tswela moyo ra e tla re gole khaitseria ke go le bogatata ke go se gongwe ka maatametlo a dikgang tsa gagwe tsa metshameko gale le gale mme a re pele re kgaogana re boe gape re lebe ditlhogo tsa phirimaneng ya Labone. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a amogela baemedi ba mafatshe a Uganda, Kenya, Spain le Canada.
tomagano ya puso le khamphane ya DBS e gatelela maitlamo a puso a go oketsa tiriso ya meamuso ya lefatshe leno go godisa ditlhabololo. Setlhopha sa setšhaba sa basetsanyana se malalalaotswe go lebagana jalo gape le sa Burundi ka moso mo tikologong ya bobedi kwa National Stadium. Wetso ne dilekalo dikgang tsa rona ga go di fela nako ke yone e gangwe le gape e a bong e bifa mme mo nakong e a re akogela kwa go ba tepolwapi re utlwe ka maemo a bosa ka gore go bollo mme wetso re seka ra lebala go nwa metsi kgang ke gore a re tšhentšheng gape re fetole maikutlo re fetole megopolo le dikakanyo go tsholetsa Botswana wa rona ka gore mmata kgona ko dumela o etse Mohata Sediba a nne kagiso. Dumelang bagaetsho ka mogeleng ka seemo sa loapi o sediwa ke leader wa Tshikgomo go tlotse go le mogote thata go a go mogote o feteletse mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno re gatisitse 40 mo Gaborone Veda Mahalapele le Phephe mme fa re lebelela pula e re gatisitse mo mosong ono. Shakawe Meteorological Station 42, New Qade Primary School 12, Kazungula Police Station 12, Kuke Primary School Botlhano, Dagu Primary School Boraro, Gantsi Meteorological Station Bobedi. Mo letsatsing la ka moso gona se tsore go thibile ka bontlha mo lefatshe leno ka bophara ka kgonagala ya pula ya diphefo le dikgadima e phatlaletseng le mafelo mangwe a dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatleng le kweneng fa mo dikgaolong tse dingwe gona re swetse pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo ko ntle ga kgaolo ya Kgalagadi mo maphakeleng gona re setse go ikutlwatsego le mogote lefatshe leno ka bophara ka 20 go ya go 25 fa re lebelela mo tshokolong gona se setse go ikutlwatsego le mogote o feteletse mo dikgaolong tsa Kgalagadi le gantsi ka 30 go ya go 40 fa mo dikgaolong tse dingwe gona re setse go bego le mogote thata ka 36 go ya go 32 fa re lebelela malatsi a kopele mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng le kweneng gone re setse pula e phatlaletseng le mafelo ka tsatsi la Matlhatso le la Tshipi go le mogote thata mo tshokolong ka tsatsi la Matlhatso fa ka tsatsi la Tshipi gone go le bothito. Dikgaolo tsa gantsi le Kgalagadi gona re swetse pula ya diphefo le dikgadima ka tsatsi la Matlhatso le la Tshipi go le mogote thata mo tshokolong mo kgaolong ya gantsi ka tsatsi la Matlhatso le la Tshipi fa kgaolo ya Kgalagadi gona re swetse mogote o feteletse ka tsatsi la Matlhatso fa ka tsatsi la Tshipi gone go le mogote thata. Dikgaolo tsa Tshobeleng gabe gona re swetse pula ya diphefo le dikgadima ka tsatsi la Matlhatso le la Tshipi go le mogote thata mo tshokologong ka tsatsi la Matlhatso le la Tshipi. Dikgaolo tsa legare le bokone botlhaba re swetse pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo ka tsatsi la Matlhatso le la Tshipi go le mogote thata mo kgaolong ya bokone botlhaba le borwa jwa legare ka tsatsi la Matlhatso fa ka tsatsi la Tshipi gone go le bothito. Kgaolo ya bokone jwa legare gone re swetse gore go le mogote o feteletseng ka tsatsi la Matlhatso fa ka tsatsi la Tshipi gone go le mogote. Ne ke le tshwaretse go lekalo go tsa tepolo ya Boroko. Whenever I travel across Africa, and this is only in Africa, I see first ladies working with their governments, with communities, all working hard to fight HIV/AIDS and to stop mother and to child transmission. This inspires me because we don't see it so much in other regions. Since 2000, our work together, all of us, has averted an estimated 3.4 million infections in children. 3.4 million children have been saved. The number of children born with HIV has been falling every year for the last 12 years, every year down by almost 60%.